Assalamu alaikum. Dear students, at present we are all behind the doors. Dangerous coronavirus forced us to stay at home. I request you all, please don't go out of doors. Keep yourselves posted at home. Pass your time with your near and dear ones. And apart from your academic books, other good books can be your companions in this difficult time. Pray to Almighty so that we could come out of woods and have our normal life soon. HSC English 2nd. Narrations, some important rules. Question 7. Narrations, marks 5. Some special rules of changing speech narration. 1. Normally must becomes had to in indirect speech, but in case of universal truth, must remains unchanged. Must indirect speech had to তে অপরিবর্তিত হয়, কিন্তু চিরকালীন সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বা চিরকালীন বাধ্যতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তা অপরিবর্তিত থাকে। Here are some examples. Direct speech. He said, I must go there. Indirect speech. He said that he had to go there. Another example. Direct speech. The teacher said, you must love your parents. Indirect speech. The teacher said that I must love my parents. 2. In case of universal truth or habitual fact, in indirect speech, verb remains in present tense form. That means V1. চিরকালীন সত্য বা অভ্যাসের ক্ষেত্রে ইনডাইরেক্ট স্পিচে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম বা V1 এ থাকে। Some example. Direct speech. My uncle said, necessity knows no law. Indirect speech. My uncle said that necessity knows no law. Another example. Direct speech. The teacher said, the earth moves round the sun. Indirect speech. The teacher said that the earth moves round the sun. 3. In indirect speech, would rather or would sooner or had better remains unchanged. Indirect speech would rather বা would sooner বা had better অপরিবর্তিত থাকে। Example. Direct speech. He said, you had better go. Indirect speech. He advised that I had better go. 4. Present continuous tense যখন ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়, present continuous tense used as a future form. Some example. Direct speech. He said, I'm going to London next week. Indirect speech. He said that he would be going to London the following week. এখানে আমাদের দেখতে হবে I am going to London next week বোঝাতে আমরা ফিউচার টেন্স বুঝিয়েছি। নর্মালি আমরা বলি I will go to London next week. এই সেন্টেন্সটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এই সেন্টেন্সটিকেই নিয়ম অনুযায়ী ইনডাইরেক্ট স্পিচ করতে হবে পাস্ট টেন্সে, তাহলে হয়ে যাবে এই ইনডাইরেক্ট স্পিচ। অর্থাৎ he advised that he would be going to London the following week. আবার if present indefinite tense is used as a future form, indirect speech এ would plus V1 এ এটা পরিবর্তিত হবে। Example. Direct speech. She said, my uncle leaves for New York tomorrow. Indirect speech. She said that her uncle would leave for New York the next day. 5. Direct speech এ thank you থাকলে indirect speech হবে direct speech. Rita said to me, thank you. Indirect speech. Rita thanked me. 6. Direct speech এ goodbye থাকলে indirect speech হবে direct speech. Kamal said to me, goodbye my friends. Indirect speech. Kamal bade his friends goodbye. Another example. Direct speech. Kamal said to Jamal, goodbye. Indirect speech. Kamal bade Jamal goodbye. রিপোর্টেড স্পিচে কোনো অসম্পূর্ণ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স অর্থাৎ সাবজেক্ট ও ভার্ববিহীন
থাকলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে ফার্স্ট পারসন ব্যবহার করা হয়। যেমন ডাইরেক্ট স্পিচ, হি সেড গুড বাই। ইনডাইরেক্ট স্পিচ, হি বেড মি গুড বাই। 7. Good morning or good evening or good night in direct speech becomes in indirect speech. অর্থাৎ ডাইরেক্ট স্পিচে গুড মর্নিং বা গুড ইভিনিং বা গুড নাইট থাকলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে হবে ডাইরেক্ট স্পিচ, হি সেড টু মি গুড মর্নিং। ইনডাইরেক্ট স্পিচ, হি উইশড মি গুড মর্নিং। Another example, direct speech, he said to us Eid Mubarak. Indirect speech, he wished us Eid Mubarak. 8. Vocative case or case of address কে indirect speech এ দুভাবে প্রকাশ করা যাবে। Example, direct speech, he said Kamal come here. Indirect speech, he told Kamal to go there. Another example, direct speech, the president said to his countrymen, friends, listen to me. Indirect speech, addressing them as friends, the president requested his countrymen to listen to him. 9. Direct speech সার থাকলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে উইথ রেসপেক্ট or respectfully লিখতে হবে। For example, a direct speech, the boy said, Sir, may I go out? Indirect speech, the boy asked respectfully if he might go out. Another example, direct speech, Tito said to me, excuse me, sir. Indirect speech, Tito told or requested me respectfully to excuse him. 10. যদি রিপোর্টেড স্পিচে বক্তা বা স্পিকারের উল্লেখ না থাকে তখন স্পিকার ধরে নিয়ে ইনডাইরেক্ট স্পিচ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ডাইরেক্ট স্পিচ, আই এম গোয়িং টু বাই এ কার সুন। ইনডাইরেক্ট স্পিচ, দ্য স্পিকার সেড টু দ্য পারসন স্পোকেন টু দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং টু বাই এ কার সুন। অর indirect speech, he said to me that he was going to buy a car soon. 11. Should or would যদি ফিউচার ইন পাস্ট হিসেবে রিপোর্টেড স্পিচে আসে ইনডাইরেক্ট করার সময় সাবজেক্টের পার্সন অনুযায়ী তা পরিবর্তিত হবে। ফর এক্সাম্পল, ডাইরেক্ট স্পিচ, কামাল সেড আই শুড বি গ্রেটফুল ইফ ইউ হেল্প মি। Indirect speech, Kamal said that he would be grateful if I help him. তবে should যদি কোনো একটি কাজ করা উচিত এই অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন অপরিবর্তিত থাকবে। Direct speech, Kamal said I should stand by the poor. Indirect speech, Kamal said that he should stand by the poor. 12. লেটের ব্যবহার, ইউজ অফ লেট। কখনো কখনো লেট দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আরম্ভ হয় এবং এই লেট যুক্ত সেন্টেন্সটি যদি প্রপোজাল বা প্রস্তাব অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন ইনডাইরেক্ট স্পিচে প্রপোজড বা সাজেস্টেড লিখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ডাইরেক্ট স্পিচ, she said, let's go out for a walk. Indirect speech, she proposed that they should go out for a walk. Another example, direct speech, she said to me, let's discuss the matter. Indirect speech, she proposed to me that we should discuss the matter. 13. লেট দ্বারা প্রপোজাল না বুঝালে। ফর এক্সাম্পল, direct speech, Kamal said, let him say whatever he likes. Indirect speech, Kamal said that he might say whatever he liked. Number 14. By God এর পরিবর্তন কিভাবে হবে? Example, direct speech, he said, by God I must help you. Indirect speech, swearing by God, he said that he must help me. 15. Yes or no এর পরিবর্তন। ইনডাইরেক্ট স্পিচে ইয়েস এর পরিবর্তে বসবে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ এবং
নো এর পরিবর্তে বসবে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ। নোট, রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ বা রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভের পরে আমরা অ্যান্ড সেইড দ্যাট বা শুধু দ্যাট বসিয়েও ইনডাইরেক্ট স্পিচ করতে পারি। ডাইরেক্ট স্পিচ, নো I haven't finished my job, I replied. Indirect speech, I replied in the negative and said that I hadn't finished my job. Or I replied in the negative that I hadn't finished my job. At last, dear viewers, if you like my tutorial, please share and subscribe to my channel and click the bell button to get the early notification when I will upload the new videos in future. Please stay beside our channel and give your valuable constructive comments. Thank you for watching.